Kennst du dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und den Schlafzimmer aussieht wie ein Schlachtfeld, ein Schuhheier, ein Tass, dort, dies Jack auf dem Stuhl, die niemand aufhängen möchte. Hab ich so gelebt, und das Schlimmste war, dass ich mir jedes Wochenende versprach, endlich alles auf einmal aufzunehmen, aber wenn dieser Moment kam, war ich so erschreckt, dass ich alles wieder verschob. Niemand sagt dir das, aber in Ordnung, rot dir nicht, near seid. Sie nimmt dir, och den Rouge, dann entdeckt, ich etwas, das mein Beziehung zur Ordnung komplett wendete. War kein magisches Produkt und keine revolutionäre Methode. Waren klein, Handlungen, von 60 Sekunden, die mein Zuhause verwandelten, ohne mir mein Freien, Tage zu Robin, und daher kommt das, was mich am meisten überrascht. Geht nicht darum, mehr zu tun. Geht darum, im richtigen Moment zu handeln. Wenn du ein Zuhause möchtest, das dich wirklich unterstützende dir Frieden gibt, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und hinterlass mir ein Like, so weiß ich, dass dieser Inhalt dir wirklich hilft. Mein Name ist Clara, ich bin 60 Jahre alt und ich kann dir mit valiger Ehrlichkeit sagen, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte, als ich errettet. Ich mich Reinigungsbrot, als Word ich ein katastrophales wissenschaftliches Experiment durchführen. Mein ersten Weigen, Hemden wurden rosa, weil ich die Wusch nicht sortiert, aber was ich dir jetzt sagen werde, hat mir niemand erzählt. Ich lernt alles auf die Harttour, indem ich mein Schwiegermutter fragt, die Nachbarinnen im Internet sucht, als Word ich mich auf ein Prüfung in fortgeschrittener Haushaltsfrung vorbereiten, und noch Gerende, Ausprobierens, von Techniken verständig, ich was das organisiert, Zuhause, ist kein Projekt mit Anfang, Entwicklung, und Ende ist ein kontinuierlicher Prozess, wie schnell Pizzen, ist et schnell, ist täglich, ist vorbeugend, und das, which Text spart dir ganz, Stunden, wenn du dich für dies, Tiefenreinigung entschiedest, weißt du, was passiert, wenn du den ganzen Schmutz, Sami lässt auf, in Moldamot, fertig zu werden, der erwartet, Tag kommt, du siehst den Berg von Arbeit, und du bleibst lieber im Bett, und schaust Serien. Deshalb beginnst du den Montag mit Schildfüllen, aber es gibt einen anderen Weg zu leben, lass mich dir etwas erzählen, das ich auf, sehr merkwürdig, bis galant heavy. Mein Mann ist einer dieser charismatischen Menschen, die einen Rom auf den Kopf auf, stellen können, nur indem sie hinter der Chain, als, die Kinder, klein waren, sah das Haus wie ein permanentes Schlachtfeld, ich verbracht ganz Sonntag mit Aufregungen an dem folgenden Dienstag waren wir wieder im gleichen Chaos, ich fühlte mich wie Sisyphos dies Figur aus der griechischen Mythologie. Die dazu verdammt war, in einen riesigen Stein den Berg hinaufzurollen, nur in wieder hinanzurollen zu sehen, eines Tags, als ich mit einer Freundin sprach, die Kinder gut ist sagte sie mir etwas, das bei mir Klick macht, Kleinkinder lernen besser mit Kursen, sich wieder holenden Routinen, als mit großen Gelegent. Und ich dacht, wenn es bei fünfrigen Kindern funktioniert, warum sollte es nicht bei einem Zuhause und bei Erwachsenen funktionieren, also begann ich dies Logik in meinem eigenen Leben anzuwenden. Anstatt wir Stunden am Samstag Demut zu verbringen, als aufzugummen, begann ich ein Minute hier, ein weiter Minute dort zu widmen, und die hier kommt der Teil, der mich am meisten überrascht. Das erst, was ich tat, war, das Bett zu machen, sobald ich auf 60 Sekunden nicht mehr design fake, just wenn dirty, die Energie means ganzen Tags, denn als ich ins Zimmer circumsa, ich stat, dieses durcheinanders, ein Schönsbett, das mir sagte, dass ich die Control über meinen Raum hat. Es war, als Word, ich der Organisation, vom ersten Moment des Tags, ein Einjagiben, und die Diocese, ja zut ein weiters,
ja und noch eins, also began ich die gleich Regel, an anderen Stellen im Haus, ans ich kam von der Strage an der Unstadt, den Mantel, auf das Sofa zu werfen, hing ich in einzelnen Kleiderhaken, einmal Minute, vielleicht weniger, aber dies Gest, unterbrach den Domino-Effekt, denn das passiert mit, der Anordnung, sie beginnt nie, mit, einem völlig, anordentlichen Raum, sie beginnt mit einem Gegenstand am falschen Ort, dann eine weiter, und noch einer. Wenn du also diesen ersten Schritt unterbrichst, verhinderst du ein noch. Ich habe das, spät galerant, und ich wunst, jemandheit, is mir früher, gesagt, nun, ich weiß, was du denkst, Clara das, klingt in der Theorie, schon aber in der Praxis, habe ich tausend, Dinge zu tun, und ich verstehe, dich perfekt, auch ich, habe, Tage denen ich, erschkippt nochhaus.com, aber hier, ist, der Trick, den dir, niemand erzglet, dies eine Minute gun, Gewohnheiten, nehmen dir, keine Zeit sie, geben, sie dir, vervielfacht, Zurich, denn dies, 60 Sekunden, die du jetzt investierst erspüren, dir später, einhalb Stund hektischer Suha, sie erspüren dir den Stress, von unordentlichen Dingen, umgeben zu leben, wenn du das tust, wirst du einen Frieden spüren, von dem du nicht wusstest, dass du in deinem, eigenen Zuhause, haben könntest. Lass uns aber etwas sehr Konkretes sprechen, das mir letzt, was passiert ist, mein Enkelin.com, mich besucht. Sie ist erst anderthalb Jahr alt, aber schon, ein klein, entbekoren, als cam Sonntag ging, sa is aos, als, were ein Tornado durch mein, Wohnzimmer gefeckt. Ich wandte min, ein Minuten Regel an, Spielzug Zurich in die Kist, ein Minute Deck, vom Sofa gefaltet, noch, ein Minute, Gläser direkt in die Spülmaschine, noch, ein Minute, in weniger als ein Minuten, war mein Wohnzimmer, wieder präsentable, und am Montag begann ich die Woche, mit dem Haus in Ordnung. Ich verspreche, dass dieser Trickdienen Tag verändert, ein der Gewohnheiten, die den größten Einfluss auf mein Leben hat, ist, das sauber, Gescher sofort, wegs Gummin, den saubers, Gescher das, im Spülbecken ruht, ist wie, ein Magnet, verschmutz, und du kochst am End weniger, weil dich die Kutsch erdrückt, als ich, anfing das, sauber Gescher, sofort wegzergamin, schien mein Kutsch sich zu, erweitern, nicht physisch gräser, aber visual, mit sie besser. Und die etwas merkwürdiges Gescher, ich begann, mit mehr Lust zu kochen, mit mehr Kreativität, und die hier, kommt der Moment, der wirklich als verändert hat. Ich habe begriffen, dass Ordnung nicht putzen ist. Ordnung ist selbstversorgt, wenn du oberwiersig bist, wird dir das wichtig sein. Ein weiter Gewohnheit, die mein Leben veränderte, war keine Kleiden mehr, anzufliegen, Orten anzusammeln. Du hast etwas beneath, istes, schmutzig, in den Korb, the first sauber, in den Schrank oder in den Kleiderhaken, 60 Sekunden, maximal, unduin, where von Disziplin, sprechen las, mich dir etwas, Urslan, ich versekt, minan Kindern, beizubringen, ihr Sachen auf, Sergumen, aber, ich tat es, falsch, ich sagt, ihnen, argam das, Zimmer auf, Verein, sie binjuriges kind ist es überwältigend, bis ich mein Strategie unstatt, in anzusagen, argamte Zimmer auf, begann ich spezifisch zu sein, steck den Schulbucher in den Rucksack, ein klein, aufgeb die, weniger, als ein Minute, dauert, und so, Schritt für Schritt, war, das Zimmer, aufkommte, ohne das, sie sich, oberroltig, folten, sie lernten, etwas, Grundlegendes, das Organisation, kein magisches, Talent ist, mit, dem man geboren wird, es ist ein kleiner Handlungen, die konsequent wiederholt werden. Jetzt habe ich, ein Enkelin, und wenn das bei ihr an, wenn wir mit dem Spielen, fertig sind, sage ich ihr, lass uns die, Spielsicken. Es ist, ein Ritual, keine Bestrafung, aber was du, gleich rin, wirst hat mein, Leben verändert, nicht als dretzig wegligen von Dingen, es geht auch, darum das, unpagelasch werden, und die hier, Easterpunkt, endem will Menschen stecken bleiben,
where bewaren papkattens für alle vollauf, where bewaren alte Papier auf, while where ways, obi where Seebrochen, worden, ATM tiefdurch, den was ich dir jetzt sage, word dich vor ein paar Monaten, beschloss ich, ein strenge, Regel für Papier anzuwenden, ich beselt, ein Rechnung speichert den digitalen Beleg, in einem Ordner, auf meinem Computer, und das, Paper ging direkt in den Müll, am Anfang hat ich Angst, aber die Wahrheit ist, dass ich in all diesen Monaten, keines dieser Papier gebraucht habe, dasselbe gilt für Papartens, mein Mann buart, die Kartens, aller Elektrizität auf, das Problem ist, dass dies Kartens, einen riesigen Platz einnehmen, und in dreigig, Jaren ek haben sie genau, Zawimo, benedest, Zawimo, in dreigig, Jaren Land sich, all diesen Platz, zu opfen, offensichtlich nicht, also guan, ich den, gesamten Platz, Zurich nun, Egypt innen, Ortemhaus, der, besonders, rebellisch ist, und das, ist das, Badezimmer, where stehen rennend auf, Daschen, fliegend und las Senales, liegt an die Lasung, die, ich fand, ist inhan, Kulturbutel, für, jede, Person im Haus, zu haben. Du hast etivos benetzt, du rug musst in den Kulturbutel, und das Waschbecken bleibt frei, ein Minute, nicht mehr, dein Zuhause spricht über dich, wenn du nicht sprichst, denn geht nicht ums Putzen, geht darum, dir ein Zuhause, zu geben, das, dich treit, einen Ort in dem, du atmen kannst, einen Raum, der dich darin Ort, wo du bist, und da wir schon, oberagem sprechen, die Stress, erzugen las, unzabud, denn das Auto ist wie, Erweiterung deines Zuhauses, aber, oft behandeln wir schlechter, die, Lesung, ist, lächerlich, infok, ich type ein touchen im, handschriftlich spessel vermol, jedes mau, wenn ich nachhaus.com, nem, ich das touchen leer, in den Mullimer, und lieg ein Minute und mein Auto ist immer, präsentabel früher, rant ich hinter, der Unordnung her, cute erregt mich die, Unordnung nicht mehr. Ein weiterer kritischer Ort ist die Küche, Genoa gesagt, die Arbeitsplatt, mein Regel ist einfach wenn ich nicht jeton, Tag benutzt, Word weggegumpft, der Mixer, Word benutzt, gewaschen, getrocknet, in den Schrank, gestellt, der Toaster ebenso. Die einzig, Ausnahme, ist die Kaffeemaschine, denn die benutzt, ich jeden Tag, ohne, Ausnahme, der Rest, weggejumpft, und der Unterschied, ist enorm, wenn die Arbeitsblatt frei ist, die Küche zum Kochen ein. Und dieser Duft von frischem Kaffee in einer, ordentlichen Küche, verwandelt, dienen morgen, und wenn wir von der Küche, sprechen, der, Gunheiten, die mir, am schwersten, viel war, die Tassen, sofort, Nochgebroch, zu, waschen, was ich entdeckt, ist, das Waschen, einer Tasse, buxteblick, dreigig, Sekunden, dauert, aber das Waschen, von Zen, engesammelten, Tassen, dauert, Zen Minuten, untersucht, viel mehr, Vollheit, higher ATM, denn das, passiert, unzahlend, gibt, etivos psychologisches, darin, wenn du das, Spulbekan, leer und sauber siehst, möchtest du so halten. Wenn du das Spulbekan voller Schmutz siehst, matcht ein Teller mehr, oder, weniger, keinen Unterschied, ist, wie, der, Broken Window Effekt, wenn ein Viertel, ein sehr, Broschenis Fenster hat, und niemand repariert, ist, bald das, ganz Viertel, voller sehr, brokener Fenster dasselt, passiert mit, deinem Zuhause, wenn dein Spulbecken sauber ist, bemühst du dich, sauber zu halten. Deshalb sind einminütigen Gewohnheiten, so kraftvoll, weil sie verhindern, dass dieser negative Domino-Effekt beginnt. Frauen finden Frieden in dem, was wir kontrollieren, und die Herkunft das, was mich am meisten beeindruckt hat. Gibt ein Art von Schmutz, die besonders heimtückisch ist, die Kabal und Latigert, denn wir leben in einer Zeit in der Rails, aufgeladen, worden muss, min Lesung, war, ein Schubladespessel für Kabel zu, widmen. Jedes Kabel, hat, seinen Platz, etikettiert, du hast es, Latigert benetzt, du ragumst, sofort weg,
ein Minute, aber dies Minute, erspart, dir Fonsen Minuten, hektischer Suha undda, wer shan aberdinge a sprechen, die ihnen, schlechten, Eindruck machen, lassens aber die Deck auf dem Sofa sprechen, die Lassung dauert, buxtablich 30 Sekunden, du bist, fertig mit der Deck, du faltest sie ordentlich, undergumst sie weg, oder lässt sie gefaltet, auf der Rückenlehne Sofas, und auf, my Gishivis Seat, den Wohnzimmer, wieder ordentlich, aus, ein Andersach, die ich im Lauf, der Jahr, galernt habe, ist, die, Bedeutung verbist, bei Bedeutung, für, bestimmt Gegenstand, die Schlüssel gehen immer, in das Tablet am Eingang, die Handtasche geht immer an den selben Haken, die von Bedienung gehen immer, in dieselbe Kleinkist, denn wenn sie its Ding seinen, festgelegten Platz hat, verschwendest du nie seit MITs, wie oft warst, du suspekt zum Ausgehen, weil du die Schlüssel nicht finden konntest, dies verloren, seit ist seit, die du für, etivos verwenden kanntest, das du wirklich, geniet, früher putztich stundenlang, hut putztich minutenlang. Ordnung ist Kinästhetik ist emotional Gesundheit, nun, ein der Gewohnheiten, die den, größten, Widerstand ersut ist, den Mol, Raschu bringen, wenn Uval ist mein Regel, ist ein, dermal hat die Grenz, erreicht, Word, sofort, rausgebracht, gibt, keine Verhandlung, und ich habe ihnen, Trick der als einfacher matcht, ich las Maria Mulbeutel, am Boden dem Ulimmers, wenn ich also einen wollen Butel, Rossbringe wortet, shan ein weiter, Butel und tun als, dauert ein Minute, und ich vermit, das, der mal zu einem Problem wird, dasselt gilt für den einmal pro Woche widem, ich ein Minute, der, Überprüfung des Kühlschranks und Wurf als weg, was abgelaufen ist oder, was niemand essen wird, ist nadenlos, aber notwendig, und was ich entdeckt, ist, dass ich, wenn der Kühlschrank organisiert, ist und nur, frisch Sachen hat, mit mehr, Lustkosch, und wenn wir von, Sichtbarkeit, sprechen, ein der bedeutendsten, Veränderungen, die ich vornahm, war, visuell, Auslöser, für die, Gewohnheiten, zu schaffen, die ich beibehalten, wollt, ich habe ein schönes Tablet am Eingang des Hauses, das ist Tablet ist, der visuelle Auslöser, der mich daran erinnert, die Schlüssel dort zu lassen, ich habe ein schön Kist im Wohnzimmer, für die von Bedienungen, ich habe schon Körb, in jedem Zimmer für die schmutzig wasch, jeder dieser Gegenstand ist ein visuelle Erinnerung, an, die Handlung, die ich vornehmen muss, denn sehen, wer ehrlich, das Gedächtnis, ist verrät, besonders, wenn du müde bist und die non-Kopfe tausend Dingen hast, aber wenn du einen physischen Gegenstand hast, der dich visuell daran erinnert, was du tun musst, ist viel einfacher, die Gewohnheit beizubehalten, du hängest, nicht vom Erinnern ab, der Gegenstand ist der sichtbar worden, nun, ich weiß, dass all, das Oberwaltigen klingen, kann, 21, Gewohnheiten, das sind viel, und die Versachung bestet darin, sie alle gleichzeitig, umsetzen zu wollen. Aber das ist das Rezept für, ein Scheiton, der intelligent Weg, die zu tun, ist nur, ein Gewohnheit, zu wollen, die nicht, die für den, besonder, Situation, am meisten, schon matcht, und nur, en dieser, zu, arbeiten, bis sie, automatisch wird, für, mich ward I, erst Gewohnheit, das, bet zu machen, für dich knies, ein anderseind, spelt keine Rolle, welch du willst, wichtig, ist das, du nur, ein willst, und dich, mindestens 3 Wochen lang, da zu den Studien sagen das, man zwischen, 21, und 60 Tagen brauchte, damit ein Handlungs- automatischen, Gewohnheit wird, sobald dies, erst Gewohnheit, Verenkort, ist willst, du dies it, und so bast, du noch, und noch den, Persönliches Organisations die und higher, ist, die Wahrheit, die dir niemand, Oberorganisation erskelt, geht nicht darum, ein perfektes Zuhause zu haben, geht darum, ein funktionales Zuhause zu haben, in dem du ruhig leben kannst, geht darum, visuellen, in die mentalen Stress zu reduzieren, geht darum, Zeit zurückzugewinnen, die du verloren hast,
was du nicht aufrumst belastetich, denn dein Zuhause ist dein Flachsert, ist der Ort, an dem du dich entbenan, du selbst sein solltest, aber, wenn dein Zuhause unordentlich siehst kannst, du dich nicht entspannen, dein Gehirn verarbeitet ständig all dies visual Unordnung, und das verbraucht Energie. Energie, die du nutzen kannst, dein Family zu geniagen, dein Hobbys, dein Leben, deshalb sind dies einminütigen Gewohnheiten so transformierend, weil sie dir kein Leben nehmen, sie geben dir zurück. Dies Minuten die du in klein vorbeugend Handlungen investierst geben dir Stunden Seelenfrieden zurück, und das Best von allem ist, dass dies Gewohnheiten kein besonderes Talent erfordern, du musst nicht nettrig organisiert sein, du musst kein riesiges Haus haben, du brauchst nur die Bereitschaft, Kleinhandlungen konsequent durchzuführen, Minute nach durchdorn, Entscheidung nach durchdorn, Handling nach durchdorn, denn das Unglück ist nur ein kleiner Schritt, die du noch nicht unterteilt hast. Wenn du dein unordentliches Zuhause als Ganzes betrachtest, fühlt sich Unglück zu aber, wenn du in einminütig Handlungen unterteilst, wird plötzlich handhaber, Soschweglich in Minute, Tas waschen, Minute an Deck folgen, Minute keine dieser Handlungen, ist die schwierig, keine ist die bewältigend, aber die Summe, all dieser kleinen Handlungen verwandelt dienen, wohlst endig, undaher mächtig, dass du Pause maxten nachdenkst, wie viel Zeit verlierst, du watch demat, dinjizu suchan, die nicht in ihrem Platz sind, wie viel mentale Energie verschwendest, du demat, dich wegen der Unordnung, schuldig, zu fühlen, all das, hat einen Preis in Zeit, in Energie, in Lebensqualität, aber du kannst anders du kannst 60 Sekunden hier zu investieren, all das zu verhandeln, du kannst an Zuhause zu schaffen, das dich, anstatt dich, zu erdrücken, an manchen Tagen, wirst du so müde sein, dass du keine Lust hast, etwas zu tun, und das ist in Ordnung, das geht nicht Staheit oder Strafen, es geht Buß, es geht darum, bewusst, Entscheidungen, darüber zu treffen, wie du leben möchtest, und dich versprecht dir sobald du anfängst, die Ergebnis dieser kleinen Gewohnheiten zu sehen, wirst du nicht mehr zurückwollen, denn der Seelenfrieden, den macht süchtig, das Gefühl der Kontrolle, aber den Umspang, ist ermächtigend, und die Freiheit, den Wochenenden nicht Marathon reinigen verberen, anzumüssen, ist unbezahlt. Ordnung ist kein Ziel. Ordnung ist eine Form von Respekt vor dir selbst. Ein friedliches Zuhause beginnt immer mit einer einzigen Entscheidung, also für dir ich dich, so etwas will nur eine Gewohnheit, von denen die ich heute geteilt habe, nur einen, verpflichtet, sie die nächsten 3 Wochen zu tun, jeden Tag, ohne Ausreden, den Tags, wenn du den Umspang understandert, die Umspang auch dich, und dort geschieht, die war Magie. Den Zuhause hört auf, lässt Susan, verwandelt sich an kraftvoll Basis für den bestes Leben, und das ist die Sekunde wut, die du in dies kleinen Gewohnheiten investierst, jeden Einsatzwort, bewusst Entscheidung wut, etivos an seinen Platz, zu rummen anstatt für später, zu lassen, und dich, habe dir noch nicht, die Gewohnheit glätt, die mein Leben am meisten, dort hat, weil ein Gewohnheit, nur ein, und schau, wie sich, in 3 Wochen den Zuhause, und den Leben verändern, wenn du den zweiten Teil mit mehr, einminütigen Gewohnheiten, möchtest, sage mehr runten, in den kommen